হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমাদের আজকের আলোচনার টপিক হলো 10 লাইন্স ইজি অন বার্ডস। তো চলো আর বেশি সময় নষ্ট না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। Birds such as crows and parrots have the ability to communicate with human beings either in spoken language or through voice modulation or through body languages. Birds make shelter and find habitat on land and sea depending on the type of the species of the bird. Birds tend to live together and have a community living and exhibit social behavior just like human beings. Penguins are considered to be the most intelligent birds since they exhibit social behavior and community living habits. Birds fly from one part of the planet to another part of the planet to adapt to different climate conditions and gather food and shelter for their metabolism. Scientists suggest the birds can sense any changes in the environment such as earthquake and volcanic eruption and even weather forecast. The sum of the greatest pandemic so far in the last 2 centuries, such as Spanish flu or bird flu or E-coil, have come from birds. Birds flu is the most common type of avian influenza that affects human beings, and some of the most fatal flus are H1N1 and H5N1. Ravens are some of the most intelligent birds on the planet and are found to mimic human speeches and sound. Eagles are considered as the king of birds, probably because of their predatory behavior. Certain bird species such as ostriches or cassowaries are known to kill humans for self-defense purpose. সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করে আমাকে জানাও তোমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো। আর হ্যাঁ, চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও, যাতে করে চ্যানেলে আসা লেটেস্ট ভিডিওগুলির নোটিফিকেশন ইউটিউব সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। থ্যাংক ইউ।